I don't miss anybody's attendance. Okay, so alright. Now I think I'm going to start terus sebab ada two of you, if I'm not mistaken, have told me that they couldn't attend. One is due to there's no electricity at their house, at her or his house lah. So dia kata kalau WhatsApp ada nanti bagi tahu saja. And another person was ada a family emergency yang memang dia bagi tahu saya in detail lah. So fahamlah kalau dekat rumah kan there's a lot of challenges. Tetapi macam Afiq ada tanya saya kan, doktor dah upload belum? But honestly belum. So what I was thinking to do, instead of semuanya dalam, sebab saya sampaikan perkara yang sama to all my 3 group. So what I perhaps going to do is I'm going to edit the videos and then upload macam a compilation of videos lah, macam this part from that group macam tu lah. Tapi because kita ada time constraint sekarang, when I have the time nanti I'll do it. Okay Afiq, I promise. But kalau saya tak masuk dalam My Guru pun, kadang-kadang My Guru ni tak adalah kondisi sangat kan. So nanti saya bagi you my YouTube channel. You terus channel daripada situ lah pun boleh juga. Would that be okay Afiq? Okay je doktor, kalau YouTube pun okay. Cuma jangan saya balik je. My Guru ni saya tak minat sangat. Dia pun tak berapa friendly. You nak access tu kena masuk dulu lah, apalah. I don't know lah. In my opinion. Okay. So alamak saya pergi record pula komen tentang My Guru tadi. But it's okay lah. Honest comment. So we're going to start. Hari ni saya tak nak buat you all punya buka kamera semua because I've done it for 2 weeks and I know the commitment of my students. So I know that you are actually in front of your PC right now. So and the numbers have reduced unfortunately because of the faculty punya requirement that they want to ratakan all the students. So the numbers are now 21. So with regards to your group assignment also nanti kena change lah. So ada few of you dah lost some members. Okay, so saya serahkan pada pelajar seperti biasa macam mana you nak execute. And then for untuk lab report then, there will be a student who akan ada extra person dalam dia punya group lah Okay, so we are going to start terus sebab hari ni pun 5 o'clock already. Okay, so kita pun nak tunggu the update from KKM, what's going on about today punya cases kan. It's going to be macam lagi bertambah case, but anyway, so today I'm going to share you my slide right here. Okay, so we're going to learn about stereochemistry, a very new topic, a long topic whereby in your proforma it's been written that this topic shall be discussed for 3 weeks. Okay, beginning this week. Okay, continue another 2 weeks. Sorry. So kalau yang terlibat dengan PKPB dan PKPB je lah kan, mostly saya rasa keluar masuk tu masih boleh. Jadi I hope that if there's any challenges ataupun masalah yang dihadapi oleh pelajar, tolonglah maklumkan pada pihak saya lah. Sebab saya tak nak you all macam ada masalah tetapi you tak ajukan pada saya sebagai pensyarah khusus ya. Alright, so why do we need to study about this? Okay, why do we need to study about this? And this topic is very interesting whereby I also, as when I did my PhD, I included as a topic for a discussion, okay, untuk stereochemistry ni. And then ada sedikit report lah tentang tu, kita ada buat sedikit eksperimen. Okay, so why is it very very interesting to study about stereoisomerism atau stereochemistry? Now why is the study interesting? Okay, let us go back in the history of thalidomide. Okay, we go back to the history of thalidomide medication. This medication is being prescribed in around 1950s to pregnant mothers. Kejap Tanah Sri punya ni saya nak try mute kan. Okay, so this medication has been prescribed to pregnant mothers to cure their nausea. Okay, nausea ni maksudnya dia orang lawyer. Okay, so dia being prescribed to these pregnant mothers. Unfortunately, the outcome of this medication is that the babies that were born
from the pregnant mothers that have actually taken this medication, diorang ada deformities. Okay, diorang ada deformities. And one of the photos that you can see that there, dia macam tak ada tulang lah. Okay, so I'll show you more gambar that you can access actually through a very straightforward Google lah. So saya tak nak masukkan dalam my slide because it's very kesian lah deformities ini, and dia dah melibatkan 10 of thousand of babies whereby some of them were born without hands or feet. So diorang memang deformed lah. Okay, so in 2009, it was found out that this medication sebenarnya dia bukanlah dia a pure medication, bukanlah dia ada satu form aja. This thalidomide exists as enantiomers. Enantiomers ini dia ada R dan S. Okay, so dia scientists back then they don't know about this. And they keep on finding these consequences. So it turns out that thalidomide ini sebenarnya ada R dan S. Itu yang kita akan belajar hari ini. Kita akan belajar tentang enantiomers ini, whereby one is effective to cure the nausea tadi, another will cause this unfortunate consequence. Yeah. So therefore the drug has been banned worldwide. Okay, but unfortunately 10 of thousand of babies had been affected from that already, and some of those people have grown up sekarang lah. So because of this reason, it's very interesting to study about stereoisomerism, because if you fail to identify what is the correct isomer ataupun enantiomers for your medication prescription, for example, this is just an example, it will cause you a negative effect. So another example that we can see, whereby in your ibuprofen ni medication, pain medication, yang kita boleh over the counter pun boleh beli kan, ibuprofen ni, where the one that we actually consume is what we call as S-ibuprofen. S-ibuprofen. S dan R ini adalah satu configuration for enantiomer tersebut. Nanti kita akan belajar. So you bukan belajar on the paper or just want to complete the course or pass sahaja, tetapi you are learning it so that you boleh guna pakai. Nanti you boleh tengok you punya ibuprofen, tengoklah di bahagian belakang dia letak tak S atau R. Tapi biasanya kadang-kadang kalau macam commercial medication ni dia tak letak sangat lah. But in reality you use S-ibuprofen. Okay, yang lagi another example is epinephrine. Kita ada R-epinephrine yang natural. Lagi satu dia adalah unnatural, where it doesn't even fit to the enzyme active site. Kalau yang minat macam biochemistry macam tu is a more interesting lah. Okay, so therefore isomerism is the concept whereby molecules have the same molecular formula but differ in the arrangement of their atoms. So these are called isomers. So we are going to learn about constitutional isomer, where same molecular formula but difference in bonding sequence. Also, we're going to learn about same molecular formula, same bonding sequence, but their arrangement of the space of atom in the space will be different. Okay. So essentially, firstly, we're going to learn about constitutional isomer. Apakah maksud constitutional isomer ini? Let me take that example away from you. So if you see here, this example being given to you in line, angle or skeletal structure. So please understand the previous week's punya exercises or notes. Okay. So if you see here, what is being absent from the compound is hydrogen. Okay, hydrogen. So this one ada hydrogen. Remember, carbon must always have 4 hands. So this one ada CH3. And then this one also ada CH3. And you know, the middle one should be carbon and the hujung one should be carbon as well. So this one you have CH3, bucu-bucu ni mesti carbon. Okay. So all together when you count everything you have C3, H ada berapa? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1 oxygen, right? This one also 1, 2, 3,
H ada berapa? 6, 7, 8. Oksigen ada 1. So they are the same molecular formula, but they being arranged differently in space, so they're being called constitutional isomer. Okay, next one. After we learn about this one, we are going to learn about conformational isomer. Okay, we're going to learn about geometrical isomer dulu, if I'm not mistaken, either one of this, alright? So, geometrical isomer is something that you have learned previously in your fundamental year in the form of cis and trans. However, today, those knowledge will be expanded to what we call as E and Z. Alright? Now, in addition to that, we will also learn about conformational isomer. And this isomerism will be represented to you in the form of Newman projection and and Sohorst projection. Okay? And then later, we will learn about enantiomers. So, enantiomer ni ada 3D representation, ada Fisher projection, okay? And this is where you will learn about R and S, okay? And then lastly, it's about diastro-isomer. I have to also highlight that geometrical isomer are also diastro-isomer, okay? A lot of new vocabulary today. I'm sure there's a lot of new things, especially vocabulary, perkataan-perkataan baru yang you belajar hari ni. Don't worry, because you have your time at home, and next week, I'll give you some time to do some revision, some learning about this, okay? What I'll be helping is, in addition to the notes, live lecture begini, I'll give you some easy to understand concept with regards to all of this. Now, we will first start the conversation about isomerism through constitutional isomer. Macam yang tadi dijelaskan, like previously discussed, same molecular formula, different bonding sequence. If you see here, all the names being given here, N-pentane, isopentane, and neopentane, these are what we call as common name. Common name. Alright, common name. If you learn about this common name later dalam tajuk alkene juga, I will talk about this as well. In addition to a common name, you can also name this compound using IUPAC naming, where bila IUPAC naming tu, you terus nampak dia adalah compound yang sangat-sangat berbeza sebab dia punya parent chain. Okay, if some of you cannot recall whatever that I'm talking about, especially the parent chain, you can look back to your fundamental year, matriculation year punya notes for organic chemistry. So nanti kita akan belajar juga tentang ini, whereby even the naming will be so different. But essentially, everybody has the same number of carbon, C5, 5 carbon, 12 hydrogen. Okay, so balik ni, semua orang dah balik pun. So, bila ada waktu selepas kuliah saya, okay, you boleh, after berhenti utama ke malam ni kan, you boleh kira lah berapa hydrogen ada, berapa carbon ada. So, everybody will have the same number of carbon and hydrogen, same number of atom, but they've been arranged differently. So, this is what we call as constitutional isomer. Further example is being given here. So if you recall previously, all of them, even though their name is different, they belong to the same functional group called alkane. Okay. However, for this one, even more interesting that both of these compounds, although they having the same number of carbon, same number of hydrogen, tapi same number of oxygen as well, tapi kedua-duanya adalah different functional group. One is alcohol for ethanol, another is ether, dimethyl ether. So of course, different functional group definitely will give you different properties. Okay, different chemical and physical properties. So if you see the arrangement, nampak tak dia punya yang paling penting dalam kes ini adalah you have to kira or calculate. Kira atau calculate the number of carbon and hydrogen. Kalau ada oksigen atau nitrogen, kira dulu semuanya. Kalau tak sama, then they are not isomer. Kalau tak sama, diorang bukan isomer.
Kalau sama, look at dia punya connection. See dia punya bonding sequence. Sequence atau connection. Cara mereka disusun. Okay. Kalau cara disusun tu adalah sama, maksudnya okey lah. Alright. Tapi kalau lah berbeza, you boleh, kalau sama, dia bukanlah isomer lah kan. Kalau berbeza macam yang ini, dan dia juga adalah isomer. Let me give you a further example. Kalau katalah saya lukis macam ni. Dan satu lagi saya lukis macam ni. Okay. Katalah saya lukis macam tu. And I ask you, are those two isomers? So you kena fikir kan. So essentially memang kedua-duanya ada the same number of carbon. Same number of hydrogen. Tapi bila you tengok dia, kat sini ada hydrogen kan kat sini. Okay. Sini sebenarnya CH3 juga. CH3 juga. Ini CH2, CH3. Sebenarnya dia adalah compound yang sama. They are not even isomers. Okay. They are not even isomers. Kalau you nampak kat sini, perbezaan yang paling ketara adalah one is line angle, one is dalam bentuk condensed formula. So line angle tu pula disusun menegak macam tu. Of course, student can get macam, oh tak payah tengok pun isomer lah. Padahal kalau you susun balik dia, lukis balik dia, turn over, pusingkan the compound, you will see that it is definitely same compounds. So kalau dalam kes ini, kita akan cakap dia bukanlah constitutional isomer. Okay. Another example here, very interesting, that not only that we have 4 types of constitutional isomers, but they belong to two different functional groups. Yeah, one is pentene. So the differences is that the location of double bond. Another is cyclopentane or methyl cyclobutane. Okay, I give you an example whereby student cakap, doktor, betul lah ni. So let me give you a drawing. Okay, something like this. Mereka kata, doktor, this is different. So this is another isomer for this C5H10. So, but if you calculate everything, okay, so this one is 1, 2. So the double bond actually appear at carbon 2. Now, if this one, bezanya satu, it's the drawing is different. Dia dilukis dalam bentuk line angle. Kedua, if you start numbering it, see, it is the same. The differences is that the location has been moved from left to right. That's all. Okay. So you have to make sure that you are numbering it right. Not numbering it. You are positioning it right. Kalau saya kata C5H10, you give example yang memang ada perbezaan. And how to know this? Okay. How to know this? Look, kalau ada C5H, kalau ada C and hydrogen sahaja, so either it's a functional group of alkane, or alkyne alone. So you have to play around with it. Play around, lebih kurang macam tu lah. Tapi kalau ada oksigen, then you have to know that dia mungkin alkohol, mungkin ether. Itu sahaja. Alright? So, now after constitutional isomers, is there any question about constitutional isomers tadi? Kalau tak ada, saya akan move on kepada geometrical isomers. So, cis and trans is something yang semua orang, as I was told from previous class, you have learned in your fundamental year. Okay, whether you understand it or not, it's up to you lah. So, essentially, apa yang diceritakan di sini is about carbon-carbon double bond. It's about carbon-carbon double bond. So, if the atoms are sitting at the same area, okay, you have to, when talking about cis and trans ini, there's you have to have at least 2 atom, same atom, tak kisahlah dia duduk dekat pada area yang sama macam cis tadi atau pada area yang berbeza, but they have to be positioned at different adjacent carbon. Okay, they have to be positioned at different adjacent carbon. Maksudnya, carbon ada 2 kan? Ini double bond. So, carbon ada 2. Okay, they have to be placed at one kena diletakkan di sini, another kena diletakkan ke sini.
Sama area cis, different area trans. Okay, tetapi katalah you ada hidrogen dan bawah ni metal kan. Tetapi katalah you ada macam ni. Hidrogen dengan hidrogen yang sama kat sini. Kat sini ada dua metal. So when that case, dia tidak boleh menjadi cis-trans. Okay. Cis-trans mestilah the same atom at different adjacent carbon. Pada carbon bersebelahan yang berbeza. Kalau dia trans is where the same atoms, okay, but being positioned at different area. Okay, different area. You just remember this trans. You know about transnational kan? Sangeeta, are you here? Yes, okay. Did you request to annotate my shared content? No. I accidentally pressed it. Okay. So I'm going to decline it. All right. Yes, sir. Thank you. So about trans again, you know about transnational where the bus will carry you from one state to another. Well, dalam quarantine ni ataupun COVID-19 ni, that was a bit struggle, but using that concept, we understand that trans is actually talking about different area, macam transformer. It formed from, a robot to a car, something like this lah. So trans, remember that it's been positioned at different position. So saya rasa trans should be okay. In this case, this will not be cis or trans because dia ada geminal coupling. Geminal coupling maksudnya the same atom is sitting on the same carbon. So yang ini tak boleh diceritakan sebagai cis-trans. Okay, yang ini juga tidak boleh diceritakan sebagai cis-trans because the hydrogens are at the same carbon. Alright, yang ini dengan yang ini you boleh cerita dengan cis and trans dia. Okay? Now, cis and trans is rather straightforward. So what if also, okay, when talking about cis and trans, it doesn't limit you kepada double bond sahaja. It could exist something like this. Okay, let me give you another simple example. Okay, I have a cyclobutane, right? A cyclobutane, and I have, this is what we call as wedge. Okay, wedge, W-E-D-G-E bond. Wedge bond, okay, ataupun bow bond kan, dia macam bow sikit. So wedge bond. Wedge ini kalau dia hitam tu bermakna dia either di atas or dia berdepan dengan you. Either it's facing up or it's facing you, front. Okay, so another bond is what we call as wedge bond. Wedge bond. So wedge bond ini adalah menunjukkan it's facing behind. Okay, dia duduk di belakang or it's facing down. Okay, for example, I have hydrogen and hydrogen for my wedge bond. For my hash bond, and a methyl for my wedge bond. Okay. So kedua-dua metal saya adalah facing up. So in this case, dia adalah cis. Okay, dia adalah cis. And most of my hydrogen is facing down, then dia adalah cis jugalah. Kalau CH3 tu satu up, satu down, then itu adalah trans. Okay. So you can see this example being drawn here. One is in 2D, another is in macam dalam bentuk kalau glucose tu kita panggil Haworth projection. So macam ni lah, whereby satu adalah trans and satu adalah cis. Okay. What if the cis and trans fail, whereby you cannot identify two same atoms? But now, in addition to that, you have 4 different altogether atoms or substituents connected to your carbon-carbon double bond. So then you will use what we call as E and Z. Okay, E and Z. Nama penuh E dan Z ini adalah panjang sebenarnya. Kalau dia sebenarnya derived from N-Gegen, Latin word, or Zusemen. I'm not sure whether Latin word or scientist name. But it's very long, so we're not going to use that, right? So we're going to use what we call as E and Z. Let me explain to you about this concept, okay?
So essentially you have something like that. Okay, so let me give you an example of CH3 hydrogen, OH, and for example this one Cl. Okay, so all four have different substituents. Macam mana nak tentukan? So you are going to divide your compound into two. Divide them into two. So kalau saya ada whiteboard di hadapan ini, I'll tutup satu, saya akan tengok yang sebelah sini dulu. And bila saya dah habis tentukan priority sebelah sini, saya akan tutup belah sini dan tentukan priority di sebelah another part. Okay? So what that essentially is that we're going to assign the priority for different parts of the carbon. So macam mana nak assign priority? Priority ni akan di-assign according to what we call as Kant, Ingold, and Prelog rule. Okay, panjang cerita Kant, Ingold, Prelog ni sebenarnya. Okay, but over the years that I've taught my students this, very simple. First, okay, not only in the topic of geometrical isomer, untuk menghasilkan atau menentukan to determine whether the compound is E or Z, okay, not to determine E or Z berdasarkan Kant, Ingold, Prelog, but also we're going to use the same rule nanti when we talk about enantiomer. When we talk about assigning R or S, it will also depends on this particular rule. Okay, this particular convention ke rule, but it's about Kant, Ingold, Prelog lah. Ada 3 orang punya nama. Okay, one, what you have to do, one is you are going to look at corresponding carbon. Corresponding carbon maksudnya apa? Carbon yang terlibat. Di manakah carbon yang terlibat? Dalam cerita ini, carbon-carbon double bond itu yang terlibat. So, you kena tengok kat dia. Sama juga dengan R dengan S nanti. Kita nak tengok kat chiral carbon. Tak apalah, nanti sampai when we reach that topic, we're going to discuss about it. One, look at the corresponding carbon. Second, look at the first atom. Nampak tak? Dia tak cakap substituent atau molekul tau. Dia cakap the first atom connected to that carbon. Tengok first atom connect to that carbon. 3, you are going to compare the atomic number of that atom. Ingat, do not accumulate the accumulate maksudnya apa? Jumlahkan. Do not accumulate the atomic weight ataupun you comparekan molecular weight. You hanya tengok the first atom that connected to your carbon tadi. So let us see this case. Saya akan cerita kat Ingold sampai 3 ni dulu. Sekejap lagi kita akan sampai kepada tajuk yang berbeza. I'll tell you the story. Maaf interrupt, saya Faris. Maaf interrupt, saya nak tanya. Ya, Faris? Saya nak tanya, dia ni kalau nak tentukan cis-trans, dia memang syarat dia memang wajib double bond ya doktor, dekat carbon. Ya, dia ada, bukan, dia tidak wajib. Maksud saya adalah cis or trans ini dia boleh berlaku either you find double bond macam ini, in this case kan double bond begitu, but also bila you ada representation of a 3D, you nampak yang ada perbezaan satu di atas, satu di bawah macam ini kan? Dia 2D tapi dia ceritakan satu atas, satu bawah. Yang ini adalah 3D. Dia tak bagi tahu yang mana atas, mana bawah, but daripada dia punya wedge dengan hash bond tu kita tahu mana atas, mana bawah. If you see ada pasangannya, then you going to determine dia punya cis and trans. Boleh Faris? Doktor nak tanya satu lagi. Syarat dia memang kena ada 2 pair pasangan ni untuk kita tentukan cis atau trans. Yes, dia kena ada 2 pair pasangan tapi dia ada 2 mazhab. 2 pair pasangan. Lepas tu kalau you ada minimum, katalah you ada macam contoh macam ni contohnya you ada hydrogen tapi sini CH3, sini adalah OH for example. So if you say this dalam bentuk cis-trans, I think dia macam still okay juga lagi sebab kita ada 2. Dia punya minimum adalah 2 same atom at different adjacent carbon.
So you boleh namakan dia sebagai cis-trans. Tetapi if you want to use the EZ concept also, you can. Okay, if you want to use E and Z concept also, you can. Boleh? Boleh? Okay, so let me, yeah. Okay, so I'll proceed to the talk about E and Z when all the four are different, or if you want to use the concept macam saya cakap tadi juga boleh ya. Muaz, you memang kelas saya lagi Ada nampak you tadi. Muaz, are you here? I saw your name. Okay je. Okay. Ya doktor. Ha? Ya doktor, saya masuk. Itulah tak bagi tahu saya pula. Saya tengok ada link, saya masuk je lah. Okay je lah, lain kali bagi tahu kat saya supaya saya boleh note, especially sebab number of participants tu. Sebab saya tengok jumlah number of participant, berapa orang yang ada apa semua kan. Macam itulah. Okay, thank you. Tak apa. Sebab tadi pun dekat group A ada yang masuk lah sebab itulah kan, style pensyarah yang mengajar ni berbeza-beza. So, ramai juga yang pelajar-pelajar mantan pelajar saya masuk, tapi kesian kat you all lah, dalam minggu tu you kena hadir 2 jenis kelas yang berbeza. Tak apalah, lagi banyak knowledge kan, why not kan. Anyway. Apa dia? Ya betul, ya betul. Kan. So, okay lah. Tapi nanti kadang-kadang you, doktor ni cakap lain. Tu yang saya tak berapa minat lah sebenarnya. Macam, yelah sebab setiap pensyarah ada dia punya own style and understanding, because we are not teachers, see. We are based on, the materials that we refer lah. Essentially, the knowledge will be the same. Okay? So, talking about E and Z, okay, saya cakap, look at the first atom connected to carbon. So, the first atom here, for example, on the right side, carbon has higher atomic number, of course lah, berbanding hydrogen. Hydrogen ada 1 sahaja, carbon ada 12. So, your priority will go towards that one. Okay, that substituent there. If you compare to the left-hand side, you have chlorine and oxygen. Definitely chlorine is higher. Chlorine I think is about 35 atomic weight dia kan, AMU. So chlorine will be higher. So in this case, they are not cis or trans. But this one looks like apa ni? Dia looks like cis. Okay. Dalam mazhab saya, in my own understanding, you have E, alright? You have E and you have Z, right? So E, dia duduk, if you see the end of E here, dia sebenarnya macam cis kan, macam semua duduk pada tempat yang sama. But in reality, kalau you jumpa E, sebenarnya dia akan look like trans. Apabila dia look like trans, you akan denotate dia punya configuration as E. If it looks like a cis, you akan denotate dia sebagai Z. So in this case, this is a Z geometric isomer. Okay. Setakat ni ada soalan? Saya akan tambah lagi kepada undang-undang Kan Ingo Prolog tadi. Doktor. Ya? Apik. Saya nak tanya pasal yang doktor yang step-step ni. Maksudnya di sini kita nak determine E and Z ni. Ya. So maksudnya kalau E tu trans, Z tu cis. Ya, dia bukanlah trans, tapi dia macam trans. Kalau dia macam trans, you nampak dia punya priority kat sini, you akan assign priority. Kalau bila you kena buat macam ni, you tutup dulu satu bahagian, antara dua tu mana satu lebih tinggi. Dan tutup bahagian ni, antara dua ni mana lebih tinggi. Bila dah tentukan prioritinya, katalah macam dalam kes ni, dua-dua priority yang tinggi tu duduk pada tempat yang sama. Maksudnya dia macam cis. Tetapi in this case, macam cis ini, dia punya configuration adalah Z. Boleh ke, Fik? Faham. Maksudnya kita determine priority lah kat situ. Ya, kita determine priority dia. Priority ni kita kena ikut undang-undang kat Ingo Prolog ni. Okey, Fik? Okey, faham. Thank you, doktor. Okey, sama-sama. Tapi kan, macam mana jadi kan kalau saya ada compound yang macam ni? Macam mana
mana kalau cerita dia macam ni? Okay. Semua atom ini adalah atom karbon. Betul tak? All these atoms, the double bonds are connected to semuanya karbon. Kan tadi kita dah cakap nombor 1, tengok atom pertama. Oleh sebab itu kita kena lihat dia kepada next atom. We have to look at the next atom connected to that carbon. Okay. So in this case, carbon ini kan, dia punya connection dia adalah, if you tukarkan dia, dia akan jadi C, hydrogen, hydrogen. Next one adalah C juga. Kalau you tengok yang ni, you keluarkan dia, dia akan jadi carbon, hydrogen, hydrogen, C juga. Alamak, next masih sama lagi. Masih C lagi kat sini kan. So you are going to do what's next? You're going to look at the next atom. Okay. So next atom ini hydrogen, hydrogen dan hydrogen. Dan juga alamak. Okay. Dan juga hydrogen. Okay. So in this case, you ada hydrogen, hydrogen dan juga carbon. So now you see the difference already. One is hydrogen, another is carbon. Because of this, you are going to assign this one as higher priority berbanding yang di atas itu. Now, katalah macam case ini. Ada double bond pula. Macam mana ni? Kan? Kat Ingo Prolog, tadi saya sampai nombor 3 kan undang-undang. So, saya tambah nombor 4. Kalau if everything is the same atom, you are going to look next. You are going to look at next atom. You're going to look at next atom. Dan kelima adalah berkaitan double bond. Kalau dia ada double bond, you are going to treat the double bond seperti single bond. Maksudnya apa? Maksudnya ada satu double bond, maksudnya ada 2 single bond. Apa yang saya maksudkan di sini adalah if you look at this carbon, okay, dia diceritakan macam ni. You ada carbon, hydrogen, hydrogen, hydrogen. Tapi in this case pula dia ada carbon. Lepas tu dia ada hydrogen. Lepas tu dia ada carbon. Nampak tak? Satu bond. Satu lagi bond carbon. Sebab dia ada 2 bond. Kan? Dia ada double bond. Double bond here direpresentkan begini. Dia ada gabung dengan carbon dan carbon. So, bila tengok macam ni, satu hydrogen, hydrogen sama. Satu lagi, dua-dua ini adalah now carbon and carbon. Therefore, this one have higher priority. Kebetulan pula both of these are sitting at the same side sekali lagi, maka dia look like cis. Apabila dia look like cis, kejap ya, maksudnya ini adalah Z juga. Ya, siapa yang bertanya tadi? Saya, Luin. Luin, yes. Yang nombor 4 tu apa, doktor? Yang Okay, so tulisan saya tak ni kan? Okay, saya cakap nombor 4, okay, nombor 4, if all the atoms connected to the carbon, so katalah you hanya tengok this side on the right side saja. Okay, if it is the first atom connected to corresponding carbon, the carbon yang terlibat itu adalah atom yang sama. Macam cerita ni, dua-dua adalah carbon. Yeah. So what you're going to see then is the next atom connected to that atom first atom tadi. Boleh? So that is number 4. Okay. Number 5 is if you see a double bond. If you see a double bond, that double bond will be treated as 2 single bond. Okay? So Okay, kalau lah you ada triple bond, they will be treated as 3 single bond. Okay? 3 single bond. Okay, doctor. Thank you. Okay. Any more question on this slide? I'm going to try to give you an example, boleh? Not example, an exercise for you to try on. Okay? Ada more questions here? Kalau tak ada, saya nak you all cuba buat. Hello, can you hear me? Yeah. Okay. Who's speaking? V. Siapa? V Violeta, yes. Yes. Okay, so we are going to see like the next atom, right? Yeah. So it's the next atom on the parent chain of the
thing like CCH, and then after that CCC. So we're just following the parent chain, is it? To look for the There's next no, atom. in this case, there's no parent chain. You have to find the atom. If it's, I do understand what your question is. For example, in this case, alamak, kejap. In this case, dia adalah C dan C. And then the next one, you kata parent chain, dia tak terlibat dengan parent chain. You have to find the difference. So for example, this one, both of these are the same, right? So you cannot distinguish it from there. And the next carbon, however, it is the same, kan? But if there's the next one, the next atoms that connected to the next atom, again, the same ones, tapi yang the different you found is at this particular ones. It doesn't have to be the parent chain ke apa, tak ada. Oh, so if the C suddenly got Cl di tepi itu boleh dikira lah next. Yeah. Okay, let me give you, for example, I'm going to rub off, sebelum saya pergi this exercise, tak apalah, ni saya jadi exercise lah. Okay, so katalah you ada macam ni. Okay, CH3, and then this one is CH2Cl. Okay, balik pula sekejap. Macam mana saya nak tunjukkan yang dia adalah katalah ini, okay. Okay. Alright, this one adalah CH2COH, macam ni. Okay, so in this case, all of these, the two are the same carbon dan carbon. This one carbon dan carbon. Tapi this one ada, dia ada hydrogen ada dua, kat sini pun ada dua hydrogen, but this one ada chlorine. Is that what you mean? Yes. Or maybe I'll give a more ridiculous one. I do understand. Sekejap saya rasa saya dah faham apa yang you tanya. Sekejap. Kalaulah saya ada begini. Yang parent chain tadi kan. Kejap. Macam ni. Saya dah faham. Katalah you ada Cl kat sini. CH2, CH3. Yeah. Something like this kan. CH2, Cl. Katalah macam ni. So, when talking about this carbon here, dia adalah carbon connected to hydrogen, and this one, carbon connect to hydrogen, Cl. Kan? Ini tersalah, terlebih pula. Sekejap. Tak maaf lah ya kawan-kawan, kan example ni saya yang cipta, jadi dia perlukan masa sikit untuk menimbang tara. Sekejap macam ni. So, saya guna a different colour lah sebab baru nampak clear. So, I use a blue colour. Okay. So, kita akan look at the first atom connected to the corresponding carbon. Atom itu, dia connect to hydrogen dan hydrogen. Sama juga dengan case ini, dia connected to hydrogen dan hydrogen. Next one, yang ini connected to carbon. Next one juga connected to carbon. This one adalah hydrogen. Okay, this one ada hydrogen, ada Cl, ada carbon. Okay, daripada sini pun you boleh tengok. The same ones are hydrogen and hydrogen. These ones are C and C. However, this one, kalau you nak ambil hydrogen pun tak kisah. Tapi this one dah ada Cl. So if you go from this side, then you see this one is definite higher priority. Does this answer your concern, Violeta? Yes, but Okay. your drawing kan, Doctor? Yeah. CH2, CH2Cl, or is it CH3? Kat mana? Yang di bawah. Yang bawah tu CH2Cl. Oh, Cl. So, depends on... Yeah, Cl. So, So, kalau you tengok, I'll use a different... Okay. Faham. CH2Cl. So, kalau macam tu, ini sama. Hydrogen sama kan? Hydrogen sama. So, kat sini ada hydrogen Cl. Dua-dua ialah connected to Cl. So, ini dia ada hydrogen dengan carbon. So, therefore, sama jugalah yang kat atas tu akan jadi high priority, betul tak? So,
Sebab hidrogen ni sama dengan hidrogen ni. Kan? Cl ni sama dengan Cl ni. Tapi this carbon have higher atomic atom than that hydrogen. Isn't it? C. Okay? Doktor, saya tak faham. Siapa yang bercakap tu? Luin. Luin, sebenarnya sekarang ni cerita dia, saya nak cerita satu lagi konsep tentang double bond, tapi concern Violeta ialah bila dia bercabang macam ni. So bila dia bercabang macam ni, you kena pilih the atom yang sebelah dia. Okay, atom yang sebelah dia, dan you kena tengok yang mana ada higher priority. Dan macam ni, cerita yang saya bincang dengan Violeta ni adalah sebab apabila saya menunjukkan example yang sama, di mana perbezaan dia adalah kedua-duanya ada klorin. Okay, dia macam challenging lah juga soalan Violeta ni. Sebab saya nak bagi you example yang tak berapa susah pun lagi. Beza atomic weight, beza double bond kan. Okay, tapi saya akan jawab jugalah Violeta punya soalan. Soalan Violeta ni lebih kepada adakah kita nak tengok parent chain macam tu ataupun dia punya cabang-cabang. So saya jawab, dia tidak kena mengena dengan parent chain. Dia adalah you kena tengok dia bersambung dengan atom apa, that's all. Boleh? Oh, okey doktor. Boleh doktor, boleh. Macam itulah. So priority dia masih sama, yang atas ni sebagai priority. Violeta dah okay? Saya kejap lagi saya bagi give you another exercise so that you boleh try. Okay, just one more question. So, dia Cl dengan CH tu masih sama. So dia, sebab dia ada karbon ketiga tu, dia jadi priority. Yes. Okay. Sebab cerita ni kan Ingo Prolog, sebelum ini orang duk kira accumulate weight dia punya molecular weight. Sebab kalau you combine apa semua macam lebih kurang sama aja. Ataupun nanti kita tak akan bincang tentang tu pun lah. So cerita kan Ingo ni ialah you have to see the next atom. Dia gabung dengan apa? That is why you akan tentukan priority daripada situ. Okay? Right. So kalau dalam cerita ni, yang ini of course lah prioritinya pada this oxygen sebab dia oxygen pula CH2OH je, sebab yang ini bergabung something like this. This one hanyalah hydrogen dan hydrogen. So when it's opposite side, it looks like a trans, therefore dia adalah jenis E. So E dan Z ini, what you're going to do, you're going to add it at the very front name of your carbon of your compound lah. Macam contohnya macam ini, you boleh namakan dia sebagai, what is this, you akan letak nama dia sebagai Z, and then this is 1, 2, 3, nama dia ialah propene, prop 2E0, 1 chloro, prop pula, ialah propan, prop 1E0, prop 1E 1 all. Nanti kita belajar prop 1E 1 all. Okay, so fungsi Z dengan C sini sekarang ini untuk you determine saja. Tapi bila later we going to the topic of alkene, you have to know macam mana nak namakan dia. Alright? So I'll give you a question lah supaya you boleh buat. Okay, cuba selesaikan benda ni. Cuba, semua orang dengar ke? Dengar. Okay, cuba buat
semua orang try buat dulu. If you have question, nanti I discuss ataupun kita tengok jawapan you all tu, and then kita discuss sekejap. Okay? Eh. Okay. Ni group B kan? Pada siap ke bagi tahu So kita boleh discuss. Ada yang dah siap ke? Dah. Saya buat roll call je lah. Kalau ada jawab ada. Siti Novahana ada ke? Siti Novahana ada? Farisa Najwa ada? Ada doktor. Siti Nur Azimah ada? Ada saya nampak. Nur Hazira tadi baru sekejap dia terleft sekejap. Nurul Alia ada Alia? Ada doktor. Mana gambar ada Alia? Okay. Nurul Jannah? Ada doktor. Oh, dia tak keluar semua kat sini. Nur Akila Liana? Nur Akila Liana. Thank Ada. you. Okay. Hanisa? Nur Hanisa? Ada doktor. Thank you. Azira? Ada doktor. Okay. Siapa ni? Afiq Hisham, saya dengar suara soalan tadi. Faris pun. And then Fajrina. Tadi nampak Fajrina? Betul. Okay. Lewindran dah tanya soalan. Saya. Sanggita tadi Enotik. Nurul Nafisa. Ada. Nurul Nafisa. Rametra ada Rametra? Ada. Ada doktor. Jacqueline. Tak pernah dengar suara Jacqueline. Okay, you ada kan? Ada. Okay, Tio. Hari ni pun belum dengar suara Tio. Tio tadi ada tak silap? Dengar suara dia tadi awal. Dengan Alien ada. Ada doktor. Thank you. Aileen, nama you Aileen panggil. Okay. So we are going to discuss Semua orang dah siap ke? Dah doktor. Okay, jom kita buat sama-sama. Yang ini saya tak minta present lah. Saya nak minta present nanti conformation isomer nanti. Okay, so from here what you're going to do, you're going to divide into two. Okay, you tengok yang ni straightforward saja, you tahu atomic weight of hydrogen, oxygen is higher, so priority goes to that one. This one adalah case whereby it's the two have nitrogen kan sebelah dia, tapi kalau you expand the structure, you have carbon, hydrogen. The next one is nitrogen. Okay, in this case pula, dia adalah carbon connected to 3 nitrogen. Remember, we are going to, kita akan discuss the double bond or triple bond like single bonds. So if it has double bond, it has two single bonds. Alright. If it has triple bonds, for example, in this case, it has bonded to 3 single bond. Okay, kalau dalam ni you tengok, so dia ada hydrogen kat sini, tak ada hydrogen langsung.
See, hydrogen ada nitrogen yang sama. So of course this will be your higher priority dalam on the right hand side punya carbon lah. So in this case it looks like cis. Therefore dia adalah apa? Z lah. Okay. Is there any questions here? Is there any question here? So Ada dua orang tanya saya soalan. Ada orang tanya. Ada dua orang bercakap tadi. Afiq dengan Farisa Najwa. Siapa nak cakap dulu? Ya, Najwa. Nak tanya, saya baru perasan. Saya tak faham yang kan tadi doktor kata boleh pecahkan CH3, CH2, lepas tu double bond CH kan? CH3, macam mana? Yang tadi yang example yang kedua tadi tu yang ada double bond CH3, CH2, lepas tu double bond CH. Ya yang yang tu saya confuse macam mana nak pecahkan dia. You pecahkan dekat. Okay, sekarang ni kita bercakap tentang carbon ni kan. Saya go back to this example boleh ke Najwa? Boleh. Okay, so kita tengok ini dua-dua adalah carbon. So bila dua-dua adalah carbon tu, you tak boleh decide. So oleh sebab itu you akan bukakan dia. So cara bukakan dia adalah okay. Ini kan. Okay, kita nak bercakap tentang this particular carbon tau. Dia connect kepada satu tangan dia pegang hidrogen ni, betul? Satu tangan dia pegang hidrogen ni, betul Najwa? Betul. So ini carbon asal dia, okay? So satu dia pegang carbon. Sebab ini kan, satu ni dia pegang tangan dia carbon. Kita akan treat double bond tu kalau dia ada dua double bond kan? Double bond, kita akan treat dia sebagai dua single bond. So satu lagi tangan dia adalah pegang carbon juga. Tapi still maksudnya yang yang baru keluar tangan tu maksudnya H2 jugalah untuk dua-dua carbon dia macam ni. Dia macam ni cerita dia Najwa. Yang ini kita bercerita tentang Ingo-Prolog punya convention. Sebab kita nak tentukan priority kan. So kalau katalah dia ini bukanlah bermakna the real configuration of the substituent. The real configuration masih ini. CH double bond CH2 CH3 macam tu. Tapi maksudnya kita cuma keluarkan carbon je lah. Dia tu tak payah. Dia maksudnya you nak expand the structure. You nak tengok lagi apakah selepas dia. Apakah next week. Macam yang ni kan. Dia okay, first carbon dengan carbon dah lah sama. Lepas tu next one sebelah dia carbon juga. Macam mana ni? Itu yang saya pergi expand the structure lagi tu. So dalam double bond ni kita nak expand, nak tengok. Tapi macam ni senang je lah sebab next one yang ni hydrogen. Tapi the next one tu dah ada dua-dua carbon. So of course this one ada higher priority. Boleh ke? So dia punya real representation is the same. The way you want to understand dia punya siapa yang ada higher priority, itu yang kita tentukan pada kad Ingo-Prolog. Katalah dua-dua atas dan bawah still double bond. Apa yang you boleh buat, bila you expand the structure, you akan expand dia lagi, you akan treat dia, maksudnya ini sebelah dan sebelah ni adalah CH2 CH3 juga. When we come to that exercise or that type of question, then we are going to address it. Boleh Najwa? Okay, boleh faham. Thank you doktor. Alright, thank you. Afiq, you ada soalan tadi kan? So saya lebih kurang dengan Faisal je. So itulah the way to understand this adalah expansion. Macam yang ni sebab dia ada nitrogen. Saya nak tunjukkan betapa bila ada triple bond you kena expandkan this structure lah. Macam tu. Okay, so itu cara Ingo-Prolog convention. So the next topic we're going to tackle is what we call as conformational isomer. This topic ada dalam eksperimen 1. So sekarang sebenarnya lab report eksperimen 1 dah boleh buat bahagian part A. Okay, walaupun kita ada ball and stick model, but you can do it sebab ada dalam nota pun conformational isomer. Kita kan dalam pandemik kan, so you tak dapat lah pegang itu, but that's okay. Alright, nanti next week insyaAllah saya akan tunjukkan juga videonya. Now, conformational isomer, this one all you can read.
Okay, saya tak nak cerita panjang-panjang slide macam tu. Saya akan terus kepada what we call, when we talk about conformational isomer, there are two keywords. First one is what we call as source. Next one is what we call as Newman. Sekejap benda ni dia macam ganggu sikit. Okay, Newman. Okay. From source conformation. Okay, source conformation. Daripada nama so dan horse tu, source. What do you think will come out of it? Ada sesiapa nak bagi pandangan? Source. From the name itself, apa yang you terfikir? Macam kuda. Kuda. Luindren cakap macam kuda. Lagi? Ada lagi pandangan tak? Hello? Ada siapa lagi nak bagi pandangan? Daripada nama tu, you rasa apa benda? Nampak kuda. Nampak kuda. Okey, lagi. Kalau saw tu you nampak apa? Kalau perkataan saw. Saya nak saja feedback pada korang ni. Apa dia? Seesaw. Jongkan-jongkit kan? Seesaw Tanasri. Thank you for commenting. Now, saya get all your comments and I draw you this. A seesaw would definitely look like that, perhaps, right? Jongkan-jongkit, satu di atas dan satu di bawah, right? So, if I expand the structure and look like that, okay, and I draw my head here, okay, and a feet here, okay, and a feet there, with this tail, so dia macam tak senonoh sikit lah, so dia angkat kaki kat depan. So, we have both of it, saw, horse. Ada seesaw and horse in one representation. I just want you to see this, okay, as a funny joke so that you know lah. Kan? So this sawhorse can also be represented perhaps something like this, a more orang kata lagi bersopan santun punya horse lah, whereby this is the face, okay, dia punya rambut dia, kaki dia, yang ni proper sikit, dia punya ekor dan kepala pada same side. So maybe also you have some representation like this, okay, where you have the head, so yang ni memang lagi tak senonoh lah, the head and the tail like that, and then the feet are there. So these are some example of sawhorse punya representation. But in reality, all this is just a funny takes lah kan. Petang-petang dah belajar ni kan macam penat juga kan. So, boleh ke? Is this not funny to you? I don't know. Right. Okay. Okay, doktor. Semangat macam apalah doktor dibuat kan. Macam semalam I hantar teks tu benda lah. Funny juga teks tu sebenarnya. Dia macam mak dia yang belajar bukannya anak dia. Anyway. Alright. So when talking about this sebenarnya, I'll give you an example for ethane. So ethane senang sebab straightforward. Dia ada dua carbon. So there are two carbons. Carbon in this sawhorse, they akan represented by the kepala yang the badan, the structure of the horse. Okay. So for example, I have the head here, okay, and I have something like that. All right. So altogether, all my branches. Remember, if you didn't label your branch, then you are doing a wrong sawhorse. You have to label your branch. So everything here is hydrogen, 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 hydrogen. Then this is your sawhorse. One of the sawhorse representation, you're going to put your eyes there. Putting your eyes there and you can draw your Newman. What is Newman? Newman, sawhorse ni lebih kurang macam dia punya 3D lah. 3D. So you nampak kat mana rupa all the branches. But Newman is more on the 2D. 2D whereby you are going to put your eyes there and then you're going to draw. Newman is being drawn a circle and then kat depan dia bentuk macam peace sign. Betul tak? Dia macam tu, ada satu pokok, ada dua akar kan, macam peace. Di belakang tu macam Y, like that. Okay, ada hydrogen, 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 hydrogen. This is what we call as staggered conformation. Staggered
conformation. Dua-dua lah untuk Newman dengan Sohars. Okay, for staggered conformation, I would say it's the most stable conformation for ethane. It's the most stable conformation for ethane. What if I draw you an example of of something like this? Okay, kita ada Y and Y. Okay, still hydrogen, hydrogen, hydrogen for ethane. But now our Newman will look like that. Okay. Ingat kalau depan tu piece, you kena boleh lukis Newman tu rupa piece. Kalau depan tu macam Y, you kena lukis depan tu macam Y. Ikut apa yang ada. Alright. And then everything here will be hydrogen, hydrogen, hydrogen. What do you call something that overlaps something? Macam gerhana bulan. What do you call gerhana bulan? Full moon? No. Eclipse. Gerhana bulan. Macam cerita Twilight tu, eclipse kan. So yang this one is the most stable conformation. It is called staggered, and this one is the least stable. Okay, and how do you know they are least stable or most stable? Kalau you tengok this hydrogen and hydrogen, they don't even have space between one another. They don't even have space. Kalau you all kan macam crowded tu, of course it's going to cost a lot of energy. So this one dia ada space sikit. So bila dia ada space, dia is better lah. So if you see dia punya ethane conformation ini, is being shown here that with staggered, dia punya potential energy give you 0 pun. Okay, potential energinya kosong. Okay, now talking about propane is actually the same thing. Okay, propane is the same thing, but it could be untuk propane ini there's two ways lah. Satu macam ni kita view daripada carbon 1 kepada carbon 2. Carbon 1 kepada carbon 2 maksudnya dia punya source dia rupa macam ni, and then ada Y kat belakang. Okay, kat depan dia hydrogen, hydrogen, hydrogen. Sini ada CH3. Okay, hydrogen dan hydrogen. Sini adalah carbon 1, carbon 2, carbon 3. Katalah dia kata, I want to view this. This one see, carbon 1, carbon 2 bond. Katalah dia kata, I want you to draw me a Newman projection based on carbon 2 and carbon 3. Kalau carbon 2 and carbon 3, you akan nampak sedikit berbeza. Whereby you will see this one ada CH3 di depan. Sebab daripada carbon 2 and carbon 3 kan. So, dia ada ni, this one is carbon 2, this one is carbon 3. The rest are hydrogen, hydrogen, hydrogen. This one is even more exemplified in butane. Okay, all these Newman projection here are represented from carbon 2 to carbon 3. Okay, carbon 2 to carbon 3. That's why you nampak macam ni. Okay, kejap lagi saya tunjuk an example. Okay, so what I mean by that, untuk carbon 2, carbon 3 tadi, so kalau you ada butane for example, okay, so you ada CH3, maksudnya ini carbon 1 kan, ini carbon 2 kan, ini carbon 3, ini carbon 4, hydrogen, 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 hydrogen. Kalau ni daripada carbon 2 kepada carbon 3, okay, viewing from carbon 2 and carbon 3. Kalau saya kata I want you to view from carbon 1, carbon 2. So what you get will be something that looks like your propane. Okay, the front one will be hydrogen, hydrogen, hydrogen because this will be your first carbon. Second, third and fourth kat sini. Okay, and then you have hydrogen, hydrogen. See? They look similar but they are different. They look similar but they are different. Alright, so even your drawing will be different. Okay, this one ada CH3 yang bertindih. So this one is the least stable conformation for C2C3 butane. You boleh tengok kat sini kan? See, this one that will cost you the highest energy here. Dia totally eclipse. So yang ini pula
Kalau you tengok the drawing will give you hydrogen, hydrogen, hydrogen. But the one that you will label here will be CH2, CH3, hydrogen and hydrogen. Alright, so that's Horst and Newman. So now for an exercise, I want you to show me the most stable representation. Show me, okay, the most stable Horst and Newman representation or configuration or conformation ini for 2-methyl butane lah yang ni, 2-methyl butane from viewing from carbon 2 to carbon 3. Boleh cuba buat tak? Cuba buat Saya tunggu you buat. Doktor, Ya. boleh tak doktor explain balik pasal potential energy tu? Tak apa-apa jelas sangat. Potential. Okay. Confirmation energy ini adalah menunjukkan betapa satu-satu conformation itu, susunan itu sama ada dia stabil atau tak stabil. Lagi tinggi energy, lagi tinggi energy, situational energy ni lebih tinggi energy yang potential energy for that compound, maksudnya dia lebih tak stabil. Macam ini contohnya staggered conformation untuk ethane ini. You tengok dia punya potential energy sehingga kosong. Maksudnya tidak ada energy pun diperlukan for this compound to assemble. Okay. However, bila eclipse tu energy dia sampai 12.6 kJ per mole. So because of this and then you determine the stability of things lah. Kalau kita tengok propane pula, dia all this represented by kalau you ada 3D molecule tu, ada ball and stick model, you boleh tengok lah. Kalau dia eclipse, dia adalah kosong ke kosong, and then bila dia akan berpusing. So you boleh pusingkan dia tu. Alright, basically what it is ialah all this potential energy is actually talking about the stability of the conformation. Boleh? So maksudnya yang eclipse ni dia tak stabil Ya. Kalau ada eclipse, maksudnya eclipse tu bermakna bertindan. Yang depan dengan yang belakang macam kes ni. Yang depan dengan yang belakang bertindan, maksudnya dia tak stabil. Macam ni kan? Depan dan belakang dia bertindan. So dia adalah tidak stabil. So kalau you tengok dalam kes ini, untuk butane ni dia ada eclipse, totally eclipse dengan gauge. Dengan anti ni apabila yang methyl group is satu bulky punya group tau. So dia duduk dekat jauh-jauh. Bila duduk jauh-jauh ni gaduh pun kurang lah kan. So dia ada energy dia sangat rendah whereby it's zero. Tapi ni kalau molekul CH3 ni duduk bersebelahan macam ni, kalau taklah tinggilah dia punya energy. Boleh ke? Oh, maksudnya yang macam di situ kan ada H yang bertindih, so dia eclipse, so maksudnya dia punya potential tinggi, so dia not stable lah. Betul. Tapi kalau dalam kes butane ni, dia punya special dia sebab dia ada CH3 tu. Kalau CH3 dengan CH3 dipanggil total eclipse. Kalau CH3 dengan H ni eclipse saja. So dia tinggi tapi tak setinggi apabila CH3 dengan CH3. Sebab CH3 ni kalau you ada ball and stick model tu dia adalah sangat besar. CH3 tu maksudnya dia dah carbon ke-3 tu? Dia maksudnya atom karbon ada 3 hidrogen kan? Maksud sini pun ada atom karbon 3 hidrogen. So dia bila you viewkan dia tu dia bertindih. So itu paling tak stabil. Tinggi sangat energy dia. Oh. Okay. Cuma nak determine dia bertindih ni macam mana? Betul lah. Ni. Tengok ni ni. Okay. Saya lukis besar sikit. Macam ni. So dia overlap. Ni kan sebenarnya Afiq kan tanya tadi. Dia adalah awak bayangkan ni bentuk 3D. Okay. So Horst adalah bentuk 3D dia. Newman ni pun dia macam dia tunjuk macam 3D lah. So
Afiq kena bayangkan yang macam yang ini duduk di depan, yang kat sini ini adalah bahagian depan kita. Oh, Depan maksudnya kita. kabel depan dengan kabel belakang tu dia bertindih. Macam tu ke? Ya. Kan tadi saya tunjukkan kita bermula macam ni kan? So, Oh, nampak tak ini mata saya? So carbon ini dengan carbon ini diceritakan ni. Awak bayangkan ini tembus ni. Tembus kat tengah ni. Lepas tu jadi kat sini dia adalah yang di bahagian depan lah sebab mata saya kat sini. Boleh? Faham tu. Oh, maksudnya, Boleh? maksudnya dia tak bertindih tu dia lebih stable lah. Ya, betul. Terima kasih Afiq. Okey, kita cuba buat ni Doktor, Ya, Faris. nak tanya, potential energy ni sebenarnya merujuk kepada apa, Doktor? Saya tak faham. Torsional energy. Strain. This one. Ni. Okay, torsional energy of ethane is lowest in the staggered conformation. The eclipse conformation is upper higher in energy. At room temperature, this barrier is easily overcome. So basically apa ni maksudnya? Okay, sekarang ni ethane ni macam mana saya nak lukis? Saya pun tak ada. Sekejap. Ini saya tak ada dia punya. So you bayangkan ada hidrogen kan? So hidrogen ni kalau dalam formation ini tinggi sangat untuk dia to be represented. Maksudnya dalam 3D, sekejaplah saya this group sekejap saya end show sekejap. Korang masih nampak kan ni kan? You nak butane ke ethane butane Okay, this is an example of butane. So kalau saya pusingkan dia, so kalau saya rotatekan dia, okay, ini adalah butane. Nampak ke? Guys? Hello everybody, are you still there? Nampak Doktor? Alright. So sebab saya tak ada ball and stick model, so saya gunakan software ni. So basically kan, yang kelabu ni adalah carbon. Ni carbon. Okay. Lepas tu yang putih ni adalah hidrogen. So saya kata tadi saya nak view dia. Yang ini sebenarnya saya dah pilih kepada eclipse tu lah. So apa yang you lukiskan sebenarnya, you tengok macam ni. Yang ni you punya source kan lebih kurang. Okay. Yang ini adalah numer you. Yang tengah-tengah ni, carbon 2, carbon 3, you ni dia dah bertindih. So ini yang you nampak. Nampak tak dia bertindih macam ni? Okay, so ini adalah CH3, ini adalah what we call as NT punya conformation tadi, yang paling stabil. Jadi carbon ni atau atom ni dalam space kita seharian ni dia berpusing-pusing. Okay, dia berpusing-pusing. Bila dia berpusing-pusing, you kena tentukan yang mana paling stabil. Jadi kalau dia duduk macam ni, dia adalah stabil. Kalau katalah saya tukar dia, saya tak nak, saya nak dudukkan dia dia adalah pada tempat yang sama kan. Kalau tempat yang sama, you akan nampak dia nampak tak manage lah macam mana. Sekejap. So, I have to draw a different one. But essentially, ini dia boleh naik ke atas lah. So, I think I ada kot. But, sekejap So, katalah saya buat compound yang lain. Okay, so kalau macam ni kan, you nampak tak?
dia adalah berlipat dah. Walaupun tak apa nak betul sangat tapi dia adalah berlipat dah lah. So saya pun dah lama tak explore Chem 3D ni, tapi this is what I mean lah. Boleh Boleh ke did I answer it correctly? Macam tu lah, nanti saya akan tunjuk minggu depan, saya akan tunjukkan video untuk bola stick model tu, perhaps yang itu you akan lebih understand. Boleh? Tak tahu, sebab saya macam kurang sikit nak faham potential energy ni kenapa dia tinggi, dia tak stable. Oh, macam ni. Faris bayangkan macam ni. Faris, kalau Faris duduk dalam bas kan, semua orang duduk dekat-dekat dengan Faris. Agak-agak Faris jadi marah tak? Oh, okey, marah. Okay, tinggi kan potential energy you? Lepas Maksudnya tu, untuk bergerak ke untuk bertindak balas sebenarnya? Untuk no, there's nothing about tindak balas. Dia bukan tindak balas, dia adalah representation. Dalam space, okay, tadi butane tu kan, CH3 kan, dalam space benda ni ada sentiasa boleh rotate. 3D kan, dia boleh rotate tau. Ball and stick model tu dia boleh berpusing. Bila berpusing, kalau dia bertindan dekat-dekat CH3 dengan CH3 bertindan macam ni, that's why tinggi sangat torsional energy dia. Bukan tindak balas ke apa, tidak ada. Dia adalah conformation tu sendiri. So kalau dia, katalah bahagian depan ni berpusing, carbon kan dekat sini berpusing kan, 3D dia boleh berpusing. So if you turn around, this one dia akan pusing 60 darjah, pusing 180 degrees kat sini. So you tengok CH3 dan CH3 ini dah duduk pada tempat yang berasingan. Dia dah ada jarak antara satu dengan yang lain. Therefore, dia punya potential energy dia rendah. Boleh? Okay, nanti kita explore lagi dalam you punya eksperimen 1 ada. Okay? Maksudnya doktor kat situ dia related dengan pergerakan ke movement of movement. Because in reality you punya compound yang ada dalam kehidupan seharian kita ni bukan stagnan, dia bukan tak bergerak, dia bergerak. So nanti saya rasa dia is better represented dengan ball and stick model tu kot. So you boleh tengok sebenarnya semua carbon, ikatan yang ada dalam ikatan karbon, ikatan oksigen ke whatever ni, dia adalah fleksibel, dia boleh bergerak. Okay? Doktor nak cakap kalau kita nak lukis dia, kita kena tunjukkan sudut ke? Sudut maksud you? Macam dalam nota. Tak tak. Sekarang ni we as a instructor, kita takkan tanya macam berapa 60 darjah semua. No. That was not our intention. Saya akan tanya benda macam ni je. Show me Sohars, Newman, daripada karbon berapa untuk compound apa, macam ni je. Okay, yang ni you boleh jawab lah. Ambil je nota ni, copy benda ni, masuk dalam you punya lab report. Itu je. Copy this one, masuk dalam lab report. You don't need to tahu pasal angle ni sangat. For the intention of organic chemistry, we don't want you to hafal. Angle ni tak ada kena-mengena. Yang penting, you boleh show atau tunjukkan apakah conformation dia, Sohars dan Newman. Okay, untuk macam ni. Kalau saya bagi you, this one is an example of alkene. Katalah saya bagi you alcohol yang ada ridiculous substituents. Okay, saya nak you show, tunjukkan daripada viewing carbon berapa ke carbon berapa melalui Sohars dan Newman. That's all. For the intention of organic chemistry, this is what we are concerned about. Yang bahagian tadi tu is just about theoretically, this is what's going to happen. But do you need to hafal? I don't think so. Tak payah. So pusingan, organic chemistry is not about numbers. Yes, Violeta? okay, so pusingan, because it turns, right? Come again? To get the stable Newman punya projection, the thing pusing kan? So pusing tu doesn't matter anti-clockwise or clockwise, is it? Yeah, it doesn't matter. Okay, you mentioned about clockwise and anti-clockwise. Those one we're going to learn when we assign R or S configuration for enantiomer. That's why that one is matter dekat kat situ. Yang kat sini cerita ni doesn't matter. So kalau you tengok most stable aja macam kalau most stable aja in this case, dia mestilah dalam position staggered. Okay? So try to draw this one first. Okay, Violeta, doesn't matter. Turning left or right doesn't matter. What matters is you give me the most stable or the least stable, and then yang paling penting you have to draw and then show me Sohars and Newman. Okay? Okay.
Ada yang dah siap ke? Ada yang dah siap ke yang ni? Boleh tak saya nak tengok example? Anybody? Tadi ramai kan yang jawab nama-nama girls yang lain? Nur ramai tadi, Siti pun ramai tadi. Anyone? Ada yang dah siap ke? Saya choose nama Rametra, you dah siap ke? Doktor, Ya. belum lagi. Okay. Confused. Alamak. Tak. Jangan kesal yang pasal energy tadi tu. That one is just macam theoretically sajalah sebenarnya. Okay. Sebab organic chemistry ni bukan about numbers. Okay. Tak payah ada suit everything. Just understand bila dia differently berpusing and then you go have different stability of the conformation. Nafisa, have you done it? Nafisa, you there? Fajrina. Aileen? Ya, Doktor. Fajrina dah siap ke? Ya, Nafisa? Tengah buat ya? Fajrina, you tengah buat ke dah siap? Belum, Doktor. Tengah. Saya tengah try. Tengah buat? Tengah try. Tengah try. Okay. Doctor, can I send my answer through WhatsApp? Yeah, send it in the group or you want to send it to me? WhatsApp group. Okay. Yes, you can. So I'll end the show here. Bahaya juga kan buka WhatsApp dekat, but that's okay lah. Group C kan. Group C. Oh, Group C. Group B. Okay. Group B. Violeta, send it already? Okay, thank you. Not sure if it's correct, but thank you. So, alright. Okay, so let me draw you punya structure. Two methyl butane, so you buat drawing macam ni, and then like this. Okay, and then CH3. Oh, so you want to show the most stable is the right one, eh? So like this. Hydrogen, CH3, and hydrogen. So your drawing looks like that. 1, 2, 3, 4, good. 2 methyl, good. Yeah, this is okay, I believe. But your structure, although you punya Sohos tu looks a bit different than mine, that's okay tau. Okay. So you punya drawings looks like that, and then ada hydrogen, CH3, hydrogen and hydrogen. Okay. So yeah, you're doing it right. Okay, you're doing it right. Good, Violeta, thank you. So mula-mula sekali bila dapat compound macam ni, you kena buat apa? You kena draw lah dia punya butane tu ada 4 carbon kan. Kalau ada kawan-kawan kat sini yang tak tahu macam nak mula-mula, you buat dulu. Macam ni pun tak apa. Okay, you ada 4 carbon dan dia adalah metal kat sini. CH3. So ada hydrogen and then ada hydrogen like this. Okay, so this one ada CH and CH3 kan. So you ada carbon 1, carbon 2, carbon 3, carbon 4. The one that we want to understand is at carbon 2 and carbon 3. So this one is the concerned ones. So yang lain tu akan jadi dia punya substituent saja. Okay, yang lain tu akan jadi substituent. So hydrogen ni jadi substituent dia. So bila you draw, you pilih lah terus yang yang staggered lah. Okay, you pilih terus yang staggered.
So dia akan satu macam bentuk Y, satu bentuk peace. Okay. So you ada yang ini, ada CH3, lagi satu hydrogen. Yang ini ada hydrogen, CH3. Doesn't matter lah, this is just untuk saya try untuk challenge you saja tadi kan. So kat sini depan macam ni, belakang dia macam ni. Okay, tak kisah tau. Kadang-kadang pelajar kata, doktor tak apa ke? Yang ni CH3 kat atas, saya punya CH3 duduk kat kaki. Tak ada masalah. Okay. Alright. Thank you Violeta. So kalau ada yang dapat lain sikit, saya punya pun mungkin lain sikit banding Violeta, dia punya susunan CH3 saja. Okay, so you have to make sure betul-betul you tunjukkan dia daripada carbon 2 dan carbon 3. Yang lain tu sebagai substituent. Boleh ke yang lain-lain? So cara dia adalah draw dulu straight chain pun tak apa. Draw dulu straight chain. Lepas tu cari carbon mana yang kita nak tengok. Kalau carbon mana nak tengok tu, yang carbon yang atom-atom lain sekeliling ni jadi substituent. Boleh ke Faris, Afiq? Boleh ke? Doktor. Ya. Yeah. Yang kaki tu, yang contoh kan C tu bercabang kan. Ada kaki dua bawah and then kat atas. Yang tu macam mana nak detect dia? Macam mana nak start lukis tu? Sebenarnya kan tak kisah. Ingat tak tadi lukisan saya tentang kuda dan jongkang-jongkek? So ikutlah, kalau macam katalah most stable kan, dia yang penting kalau most stable ni staggered. Staggered bermaksud dia tidak bertindih. Bila dia tidak bertindih, contohnya macam cerita saya ni, depan saya peace, nampak tak? Peace sign macam tu, belakang saya Y. So of course dia tidak bertindih. Katalah you kata nak buat, doktor saya tak nak buat macam ni lah, saya nak buat depan Y, belakang peace. Boleh juga sebab dia tidak bertindih. Tapi kalau you lukis depan peace, belakang peace juga, dia akan bertindih. So bertindih eclipse maksudnya dia akan jadi least stable. Okay? Maksudnya kalau dia minta dia stable, kita lukis staggered lukis staggered betul. Kalau stable, most stable staggered. Jadi stable adalah eclipse. Thank you. Boleh. So yang sini sebenarnya kita cakap butane tau. Boleh juga. For example, saya bagi contoh 3 chloropentan 4 all. Contohlah. That will be ridiculous. But don't show me viewing of 3 chloropentan 4 all daripada carbon 2 ke carbon 3 for example. So itu type of question yang saya rasa kita boleh challenge you lah, walaupun macam tak student rasa susah ke senang ke. Tapi itu yang saya akan tanya daripada Sohos dengan Newman. Boleh ke? Boleh tu. Haris, you okay tak bahagian ni? Boleh bahagian ni yang tadi je Faris tak clarify kan. Okay, yang tadi tu nanti Faris masukkan dalam report, okay? So nanti saya rasa mungkin bila saya tunjukkan 3D tu nanti lebih membantulah bola and stick ya. Alright, so Luindran. Yang saya tak faham yang C2 dengan C3 tu dekat source tu dekat mana? Ni kalau lukis satu di carbon 1, carbon 2, carbon 3, carbon 4. Okay. Dia sebenarnya kan source ni adalah macam you tukarkan dia je. Dia sebenarnya straight chain ni you pindahkan dia jadi benda ni je. Boleh? Bolehlah cuba-cuba lagi dengan banyak-banyak compound yang lain. Boleh ke? Boleh. Okay. Kasih. Okay. With 20 minutes that we have left, okay, saya pun tahu dah pukul 7 ni. Kalau ada yang orang live dekat yang berbeza tu, dia macam nak maghrib kan. So, kita akan go on to what we call as the first, the topic of stereoisomerism. So, stereoisomerism is this part. So, we have looked at geometrical isomer. So, this is what we're going to look at next, what we call as enantiomer. So, when talking about enantiomer, tidak dapat tidak, you have to talk about chirality. So, what is chirality? Chirality is when something is not overlapping. Simple macam tu saja. So it doesn't have, the mirror image is not superimposable. So that is what we call chiral. Adakah kita perlu sangat faham tentang konsep chiral ni based on cermin-cermin ni? I would say not lah. Sebenarnya yang paling penting dalam organic chemistry is for you to be able to see this one. Nampak tak? Yang macam ni.
Karbon ini berpegang pada 4 substituen yang berbeza. Bila dia 4 substituen berbeza, of course dia tak boleh superimpose. Superimpose ni macam tangan kita lah. Dia tidak boleh bertindih. Alright. Now, chiral ni contoh example dia. You ada tengok ada methyl, proton, chlorine and bromine. Proton ialah hydrogen. So, keempat-empatnya berbeza. This one ada 2 yang sama. Apabila ada 2 yang sama, dia tidak boleh jadi compound yang chiral. Okay, and a chiral pula only has 3 atoms bonded to the carbon. Dia mesti ada 4 atom yang bonded to the carbon. Okay. So, kalau macam ini dia tanya constitutional isomer ke stereoisomer. Ingat tadi constitutional isomer apabila ada same molecular formula. And all of these have the same molecular formula. Okay. Same molecular formula tapi same different bonding sequence, itu adalah stereoisomer. Okay. Same molecular formula, same bonding sequence, different rotation atau in space, okay? So itu adalah stereoisomer. Kalau kita tengok cerita yang ni, this case molecular formula sama. Bonding sequence dia yang berbeza. Nampak tak yang ni, carbon ni pada posisi yang sama, tapi carbon ni pada posisi yang berbeza. So what that means is, ini adalah constitutional isomer. Okay, macam ni juga. Dia adalah bonding sequence dia berbeza. See, this one is bonded to different carbon. So, ini juga adalah constitutional isomer. You tengok in this case, dia adalah bonding sequence sama. Dia duduk pada carbon yang sama, bonding sequence yang sama. Tapi, you ada beza this part. One is ada wedge bond yang bull tu, satu lagi ada hash bond. Because of this one is stereoisomer. Okay, yang ini pula you kena rotatekan. This example you kena rotatekan and see whether it has the same stereoisomer atau constitutional isomer. And then you can read about this one. So essentially enantiomers are compound that are not superimposable mirror image. Okay, and it is represented, you tengok ni ini adalah what we call as 3D representation. Okay, 3D representation. Apabila you draw kan, dia ada wedge dengan hash bond, dia adalah 3D representation. Ingat, saya cakap tadi wedge bond ialah sama ada berada di atas. Kalau dalam case ini ialah dia berada di hadapan you. Okay, dan wedge adalah dia berada di belakang you. Okay, so apa maksud asterisk kat sini? Okay, asterisk carbon bermaksud itu adalah kita labelkan kita punya stereo center ataupun chiral center kita. Alright. And then you see, although dia adalah bonded to CH3s, okay, dia adalah yang ni CH3, yang ni CH2, CH3. Okay, what are the other things that we can discuss about here? So, this is stereo center, chiral center. So, stereo center is a larger perspective where you can also include the geometrical isomer tadi. Okay, so this is an example whereby we have internal mirror plane of symmetry. Where apabila dia satu, dia superimposable kan, atau dia ada carbon yang ada same atom, ataupun carbon tu dia bonded kepada 3 atom je, macam C double bond O tadi punya example, dia adalah achiral. Satu lagi sebab dia boleh jadi achiral apabila ada internal mirror plane of symmetry. Perkara ini ada dalam you punya eksperimen 1. When you find example like this, dia adalah a chiral. Okay, so this is an example of enantiomers. Okay, so I'll give you, nampak tak? Kita jumpa convention tadi. Undang-undang kad Ingo Prelog yang saya cerita tadi. Yang ini, selain daripada kita tentukan E dan Z, dia juga digunakan untuk tentukan R dan S. Based on the priority. Kalau faham yang tadi, yang ini tak ada masalah. Okay, yang ini nampak tak dia kata tengok priority to each carbon. Dia panjang-panjang sikit cerita dia lah, tapi kalau cerita saya lebih ringkas. Macam ni kan. So you tengok fluorine has the number 1 priority followed by nitrogen and then CH3 untuk carbon tu and then hydrogen. Kalau dalam case ini priority dah begini and then very simply dia kena untuk tentukan ROS, tadi kita dah tentukan EZ kan. Untuk ROS kita tentukan dia based on the lowest priority. In this case hydrogen di bahagian belakang. Okay, so this one is what we call apa ni? Anti-clockwise. Tadi ada siapa tanya saya tentang nak
pusing ke mana. Yang ini dia bukanlah, compound ini tidak berpusing. Kita yang tentukan priority, from there kita assign anti-clockwise atau clockwise. Anti-clockwise kita akan letakkan dia sebagai S. Okay, kalau dia clockwise, dia adalah S configuration. Okay, perkara ini saya nak, I think I have 15 minutes, boleh lah kot. Okay, so yang ni undang-undang yang sama macam saya cakap tadi tu. Break dia, and then kalau dia double bond, treat dia sebagai single bond. Ini patutnya kita boleh cepat je kan. So bila tengok ini, example yang ni, you boleh tengok okay, nampak tak list priority duduk di belakang? Tak ada masalah. So you akan letakkan dia 1, 2 and 3 counterclockwise. So dia ialah S. Okay. Tetapi kalaulah dia you punya hydrogen tu di depan macam ni kan, macam nak buat dia rotate macam ni, cerita yang ni dia susah sikit sebab dia pegang yang CH2, CH2, CH3 macam ni. Kalau saya, what do I always do? I hold yang atas. Saya pusing yang bawah, baru saya nampak. Okay. Perkara ini lebih baik kalau you try buat guna pen. Try buat pen berlainan warna and then cuba understand from there. Another good example and ways to do this is to draw a Fisher projection. Fisher projection tu macam mana? Yang ini kan saya kata di depan kan. So dia macam hugging you. Dia duduk di depan. So you akan jadikan dia CH2, CH2, CH3. Kat sini jadi hidrogen. Okay. Yang ini adalah tulang belakang dia. OH duduk di atas, CH2, CH3 duduk di bawah. Okay. Now you assign priority. 1, 4, 2 and 3. Sorry. This is 2, this is 3. Okay. So from this, you boleh terus assign dia. You tengok, oh this is apa ni? Ini adalah anti-clockwise. Kan? Dia pusing macam ni, anti-clockwise lah kan? So, apabila dia anti-clockwise, okay, anti-clockwise, now, you see, if lowest priority, ini nak fahamkan Fisher dia senang je. Kalau lowest priority duduk kat horizontal, you kena flip dia punya initial answer to R. See, kalau saya tak pusing 3D, sebab ada setengah orang, dia bukan orang yang visual. Dia tak boleh nak pusing-pusing. Dalam kepala dia, dia tak boleh nak pusing-pusingkan sebab situ ni. So, bila dia tak boleh pusing, dia tak nampak kat mana nak pusingkan dia. So, nampak tak jawapan dia masih sama. Kedua-duanya adalah R. Saya, preference saya adalah using Fisher. Fisher projection is easier to understand. Okay, and then you boleh see another example here. Yang ni senang lah. Lowest priority. Siapa? Okay, so lowest priority of hydrogen dekat belakang. So this is an example solve problem, ini dia dah bagi pun contoh jawapan. Okay, so macam group A tadi saya end my class dekat sini lah. Alright, group A tadi saya end my class kat sini. Saya akan next week, saya akan give you an exercise. And then I'll give you the apa nama ni? I'll give you the exercise, the video, and then if we are going to discuss atau you all perlukan lagi waktu, kita akan discuss tentangnya. And follow up to that, kita akan discuss tentang polarized light, D, L, negative, positive, and then the isomer on the week after. Boleh ke semua? Saya rasa saya akan saya akan bagi you further exercises on this lah untuk you boleh practice kat rumah dan kita akan discuss. Ya, Fakti? Okay, so ada apa-apa, ada soalan dan sebagainya? Siapa ada soalan dan sebagainya? Doktor? Ya, siapa cakap tu? V. Ya, V. Boleh tunjukkan balik slide yang ada fisherman, apa? Fisher. Sekejap saya tunjuk. Dalam slide you ada juga tahu, tapi Fisher tu dia datang kat hujungnya. Dalam slide ni ada juga Fisher ni, tapi dia datang kat hujung. Tapi saya boleh cerita simple je lah yang kat saya cerita tadi. Mana dia? I have to find it. Ya, kan? Macam ini, okay, katalah saya draw daripada sini. Daripada sini cara nak lukis dia adalah macam ni je. Oh lemak. Okay. So cara nak lukis dia macam ni. So you ada buat dia punya macam ni, cross macam ni.
So yang ni kan dia berdepan. So ikut je. Kat sini CH2, 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 CH3. Yang ni CH double bond, CH, CH2, CH3. Alright. So kat sini atas, ini dia jadi tulang belakang hidrogen di bawah. So because of this you got your fissure. Nampak tak beza dengan compound yang tadi? Ini hidrogen dia, lowest priority ni, lowest priority adalah dekat vertical. Kalau lowest priority duduk di vertical, apa sahaja yang you dapat, macam ini, priority number 1, priority number 3, priority number 2 kan? Apa je you dapat, macam ini you dapat S kan? So this will be your final answer. Kalau lowest priority duduk dekat horizontal, you punya jawapan tu kena flip. Barulah you dapat you punya final answer. This is the one that you want to see, right, V? Yep. Okay. It's okay. Nanti coming the week after next week, kita boleh tengok lagi bahagian ini. So next week tu mungkin saya akan bagi exercise lah untuk you buat dekat rumah try. Okay? Lagi senang kot. Vision dia lagi senang. Sebab 3D ni kena ada imagination sedikit. Okay. Okay everybody? Okay, doktor. Alright. Thank you. I'll see you the week after next week lah. Boleh ke? Alright. Tak, sebab dalam saya punya execution plan, kalau ada apa-apa tanya dalam group. Yes. Cuma kadang-kadang tu lah group saya ni kan banyak. Semua benda dalam WhatsApp. So kalau macam rasa macam panjang, soalan you panjang sangat ni, tak boleh lah. Mungkin kita buat dalam, mungkin you nak gunakan waktu 1 jam yang you ada, ataupun kita nak buat kelas 5 sampai 5.30 je ke, just let me know. Because saya, essentially saya tak nak buat kelas official lah, sebab saya nak buat macam you ada video, ada benda-benda lain yang you boleh buat semasa waktu itulah. Alright. But if you feel tak ada jadi ni, you need to ask me juga. So we can arrange a Google Meet punya session untuk dengan beberapa orang, or everybody wants to come. You are feel free to let me know. Okay? Okay, doktor. Sure. Thank you so much. Thank you. So with that, I conclude this session. I'll see you when I see you. Take care, everyone. Bye-bye. Thank you, doctor. Thank you. Bye, doctor. Doctor. Thank you. Bye. Thank you, everybody. Thank you so much, Azira. You wrote it. Thanks. Thank you.